Flood effect in Bangladesh. Flood effect in Bangladesh August 2024. On August 21, 2024, heavy rainfall, coupled with a surge of water released from a dam in India's Tripura, resulted in severe flooding that affected 73 Upper Zilas sub-districts and 528 unions, municipalities across 11 districts in northeastern and southeastern Bangladesh. It marks one of the worst flood events in recent history. Casualties in flood. On the 3rd of September 2024, the reported fatalities included 45 men, 19 children, and 7 women. The highest number of deaths occurred in Feni, with 28 fatalities. In addition, 19 people died in Comilla, 11 in Noakhali, 6 in Chattogram, and 3 in Cox's Bazar. There was 1 death each in Kagrachari, Brahmanbaria, Lakshmipa, and Malvi Bazar. This brought the total death toll from the floods to 71. जी अस्सलाम वालेकुम हाँ उससे खराब ये मैं उन्हें आड़ी दूर करे उन्हें आड़ू Uprooted Children and Social Development Organisation UCSDO. Emergency relief assistance and food items are being delivered to the homes of helpless people affected by the floods. जी भैया ये का असल है আমরা দোয়া করে শুক্রবার দিন যদি আমি তার বেশ করে দেব আর একটা লিসেন হ্যাঁ লোকেছে আর এটা অনেক গ্যাস করে দিয়ে ये तुम दी दियो बाबू दियो এটা কোকা কাটা এই যে বাবু दी दे बस्ता ले लो বস্তা भी লাগবে হ্যাঁ আমি কি গ্যাস করে দিয়ে বেটা শুধু বস্তা লাগবে ওরা বেশি হলো